Jai Hind Desh. Today is a very special day for us. Last 23 years, we have actually grown up idolizing squadron leader Ajay Ahuja, his bravery, his compassion, and his sacrifice. We were in our 18 when Kargil war happened, and the gallant act of squadron leader Ajay Ahuja by risking his own life to save his own brother soldier has taught us how to be selfless, how to put our compatriots before our self, and we have Edika. never ever thought that today we will be Why? able to listen to Alka Ahuja ma'am, because for us, squadron leader Ajay Ahuja sir has been a real hero, and we grew up idolizing him. So thank you so much, ma'am. Indeed, it is a very special day for us. Thank you. My pleasure. Ma'am, we have means all of us have read the gallant act of squadron leader Ajay Ahuja sir, what he has done, but we don't know much about him as a human. So today we would love to hear from you the other side of sir that most of us we don't know. So we would request you to share your journey with sir with us. Uh, I would say it was a wonderful. मतलब ये था कि मेरे 10 साल मैरिज के कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला. सो अ वेरी नाइस पर्सन. नाइस आई मीन आई वुड से कि मेरे तो बेस्ट फ्रेंड भी थे वो. और हम लोग के जो डिसीजन होते थे वो मतलब इट वाज लाइक वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स. कभी हम लोग का ये होता नहीं था कि कोई डिस्प्यूट हो रही है बीच में या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सारे डिसीजन साथ होते थे. एंड हमेशा आई मीन ही यूज टू एनकरेज मी अलॉट. आज अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. बिकॉज आई थिंक इन लोगों को पता होता है कि हम लोगों की लाइफ कितनी रिस्की है. तो फैमिली शुड बी Prepared. इंडिपेंडेंट. Yes, yes. Ma'am, how did you meet him? Please tell me, ma'am, your first meeting with sir. Ours was a arranged marriage. Okay, So which year, ma'am? 89. 89. I don't 89. know. He was 4 year, it was 4 year that he got commissioned, ma'am. He got Uh, commissioned in yes, 85. yes, right, right. He got Yes, commissioned, yes, yes. right? Yes. And it was like it was an arranged marriage. मेरी mother-in-law मेरे घर आई थी, and then she saw me, and then she went back home, and she told everyone that I have selected my bow. But then ये था कि पहले अजय से मिल ले, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा decide. तो I met him for the first time, I think in September 88. And first time he was the first person I met him for this. And we liked each other and got married. And at that time, where sir was posted, He was posted to Sirsa. We so you stayed there direct, only for, we stayed there only for a week. He was posted out by that time. So after that, he went to Halwara, Ludhiana. Ludhiana. Yes. And how was your induction to the Air Force, to the armed forces, from a civilian life to a defense life? आई नो आई मीन मेरे साथ हुआ ये था कि अजय ने बोला कि बाउंसिंग बहुत होती है एंड वी सिविलियन डोंट नो व्हाट इज दिस बाउंसिंग. तो आई सेड ओके देख अब मतलब ये था कि कुछ आइडिया तो था नहीं उस चीज का. सो व्हेन आई रीच सिरसा आई वाज शॉक्ड टू सी देयर वाज वन लेडी हु हैड कॉल्ड अस फॉर ब्रेकफास्ट. And there were so many officers, bachelors, married people who were having breakfast there. And that was the first time I was introduced to bouncing. And I was so scared कि ये ऐसे होता है मतलब इतने लोगों का खाना इकट्ठा बनाना. So but when we went to Halwara there was only one bachelor. तो थोड़ा सा मेरे को वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल गया था.
और फिर मैम how it was to be the wife of an Air Force officer, especially a pilot. Sorry. Such a means how it was to be the wife of an Air Force officer, especially a pilot. Such a risky profession. I know, but I feel that see, it's risk is everywhere, and these people, I mean, मुझे लगता है कि डिफेंस सर्विसेज में जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो भी हैं, आई मीन दे आर सो केयरिंग, दे नो कि लाइफ व्हाट इज लाइफ बेसिकली. So I never felt कि भाई I have got married to somebody whose life is always at risk. Although डर बहुत होता था, because 89 में he ejected also when we got married. I got married in July and December he ejected. So after that I felt कि नहीं, अब शायद मेरे को लगता है अजय के साथ कुछ issue आएगा तो he will survive. So I was confident. Ma'am, where actually sir was, I mean, born and brought up and school, where was he did his schooling? He has done his schooling from Kota. He was born and brought up there only. He's done his schooling from there only, and from there he went to some engineering college in Faridabad. But his father wanted him to join the services, so he joined NDA, and that's how his journey started. His father was very Ma'am, cool. was he the Sorry? was he the first person to join forces from his family? Yes, he is the first, and I think abhi tak to he's the only person who has joined. And ma'am, after Sing Song, how was the journey? I mean, wherever you stayed and posted, and always you were with sir. I mean, in every posting. Yes, every posting, because Air Force may you have this plus point that wherever they are posted, we can join them. I mean, हमारा कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें अलग रहना पड़ा हो. So journey was nice. Postings आती थी, but ठीक है, मतलब स्टेशन चेंज होते थे. फ्रेंडशिप तो रहती ही थी हमेशा सबके साथ भी जो थी. So we used to stay together only. बस एक कोर्स करने गए थे अजय for 6 months. And he wanted to do well, so he said कि नहीं बेटा छोटा है, so you please go back to Kota for 6 months. I want to do well in my course. So that was the only time we were not together. And ma'am, sir used to give you some tips or some guidance on how to get adjusted to the defense life from the civil life and all. No, actually you get used to it. Well, in fact, मेरा एक incident जो रहा, I mean, he was really scared because as a civilian we don't know about how they stay there in defense services. So just after our marriage, हम यहाँ थे, हलवारा थे, and I went to there is one this thing first shop होती है हमारी, उसमें मैं गई और there was one lady. तो से मैं तो कोटा साड़ीज थी वहाँ पे, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम कोटा, तो कोटा साड़ीज लगी हुई थी वहाँ पे. तो आई सेड कि कोटा साड़ी वहाँ तो इतने की मिल जाएगी. तो दैट लेडी सेड कि अच्छा फिर हम आपको ऑर्डर दे दिया करेंगे. एंड आई जस्ट जोकिंगली टोल्ड हर दैट आई विल टेक कमीशन. एंड माय हस्बैंड वाज स्टैंडिंग देयर एंड ही सेड तूने क्या कर दिया ये. शी मस्ट बी AOC's wife. And then I got scared. I said, कुछ तो mistake हो गई यार मुझसे. And he was so scared and he was so tensed after that. But शाम को जब हम पार्टी में मिले तो she was laughing. कि see, this girl was asking me for commission, but nothing happened. She was very nice basically. So slowly, I mean, he never told me anything, but I learned. सब Air Force में basically formality ज़्यादा नहीं होती. It's like a huge family. So you don't feel कि हमें बहुत formalities करनी पड़ती हैं. बिल्कुल. And in which year Ankush was born, ma'am? Ankush was born in 93. 93. At that time, you were posted where, ma'am? Sir was posted where? Actually, Jamnagar. I can still remember, probably in India today, after the Kargil war or during the war,
there was a cover photo of ma'am was sitting on a chair and Ankush was sitting on the handle. He was Yeah, just yeah. a 5 6 years old boy. I can still remember the photograph. He was very small. He was in class one that time. Very. Absolutely. Sir, means when sir went for the Kargil war, you means sir told you where he is going and for what mission? No. Actually, he had gone to Bareilly that time. I mean, it was just 2 3 days visit, and then there was a party, and they were talking about this that we have to go to Srinagar. And I told them कि because उससे थोड़े दिन पहले ही अजय श्रीनगर होकर के आए थे, तो I told them I said अभी तो श्रीनगर होके आए थे अजय, फिर दोबारा जाना, तो they said कि नहीं sir will not go. But I don't know. I mean, Monday he took over as a flight commander, and the orders came, and then he had to go. He said कि नहीं हमने जाना है, और he never told me anything. I think इनको पता होगा कि कुछ ना कुछ some tension is there, but he never told me anything. None of the ladies knew about it कि कुछ ऐसा है. फिर 22nd May was his birthday, so I was just hoping that he'll come back by 22nd. But then 22nd I wished him, and he said कि नहीं अभी तो हम यहीं पर हैं, और क्योंकि बेटे की हॉलीडे स्टार्ट हो रही थी, तो he said कि तुम लोग इधर आ जाओ, मैं तुम्हें टिकट भेज देता हूँ. So my son was really excited कि we are going to Dada. And then 23rd onwards फ्लाइट्स सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई थी, तो आई डेंट नो कि क्या चल रहा है बेसिकली. तब भी हमें ये आइडिया नहीं था, बिकॉज आई हैड सेंड मनी टू माय हस्बैंड कि आप मुझे टिकट भेज देना, बिकॉज इज इट कि तुम कहाँ जाओगे, मैं तुमको यहाँ से टिकट बुक करा के भेज देता हूँ. एंड टिकट्स तो कभी आई नहीं है, बिकॉज 26 ऑनवर्ड्स एयर स्ट्राइक स्टार्ट हो गई थी. तो उसके बाद तो 27 को आई गॉट द न्यूज़ ऑल्सो. सो 17th 18th को ये लोग चले गए थे श्रीनगर, पर हमें कुछ नहीं पता, नो आइडिया एट ऑल. Only on 27th you got to know that sir went for the war. नो 26 ऑनवर्ड्स 26 मई ऑनवर्ड्स एयर स्ट्राइक स्टार्ट हो गई थी. हाँ तो तब तो हमें थोड़ा सा ये आइडिया लगा था कि कुछ ना कुछ तो टेंशन है, पर अब ये भी तब भी नहीं पता चल रहा था कि इतनी सीरियस सिचुएशन है. exactly. सो 27th को जब ऐसा हुआ, तो आई वाज एट होम विद माय सन, एंड स्टेशन कमांडर केम टू माय प्लेस इन यूनिफॉर्म. मैं अजय के साथ यही बात हो रही थी, तो वो मेरे को कहते थे कि अगर कोई ऑफिसर आपके घर में यूनिफॉर्म में आता है ना, तब आप टेंशन लो. नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़. ही ऑलवेज यूज्ड टू से नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़. और अगर कोई ऑफिसर आपके घर में कोई यूनिफॉर्म में आ रहा है, तब मे बी समथिंग रॉन्ग कैन बी देयर. सो when he came at around 4:30 on 27th May. So my friend was there with him. तो जैसे ही मैंने उनको यूनिफॉर्म में देखा, मुझे टेंशन शुरू हो गया. आई सेड कि आप क्यों आए हो मेरे घर? तो ही सेड कि आहूजा इज रिजेक्टेड एंड ही इज मिसिंग. एंड 4 4:30 बज चुके थे, और मुझे ये था कि हिली एरिया है सारा, अगर इन्होंने जल्दी से लोकेट नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए. सो आई वाज जस्ट वेटिंग एंड प्रेइंग कि कुछ गुड न्यूज़ आ जाए उसमें. बट देन 8 8:30 बजे तक तो कंटिन्यूसली सस्पेंस ही था कि क्या है. देन न्यूज़ केम कि 1 पायलट इज देयर एंड 1 इज नो मोर. अब फिर उसमें सस्पेंस था कि हु इज देयर एंड हु इज नॉट देयर. फिर बाय 8:30 दे टोल्ड मी दैट आहूजा इज नो. सो बेसिकली हुआ क्या, दिस इज अ सस्पेंस फॉर मी आल्सो. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड दैट टाइम. whoever Actually, ma'am, sorry you tell. during the time of when Abhinandan Vartaman sir was also captured by the Pakistani force, it was just due to the social media activity nowadays. He got saved because some very enthusiastic person actually declared that we have captured one Indian pilot. And then Pakistan had no choice other than, relieving him. But at the time of Flight Lieutenant Nachiketa and Ahuja sir, there was no such thing, and they were constantly denying the fact that they have captured
the pilots. But our government and our people knew, our forces were knew Yes, that they have been captured, because मुझे तो इस चीज का नहीं पता था, बट इन लोगों को आई थिंक दे हैड दिस आइडिया कि ऐसा हुआ है कुछ, बट मे बी शायद अभी अभिनंदन के टाइम पर मे बी बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर इस टाइप से गया होगा कि दे लेफ्ट हिम, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान से कोई जाकर देश exactly. सकता है. And ma'am, I mean, both of us and many from our groups on that night when Abhinandan Vartaman was under their captivity, we were just praying that nothing should happen to him like Ahuja sir, and he should come back, I mean, fit and fine. Because that memory was haunting us like anything. I know, even I was praying and I was. Absolutely, ma'am. So if it can affect us like that, it is absolutely obvious that you were affected by that news equal, I mean, much more than us. So happy that he has come back. Absolutely, ma'am. Adrija, Ma'am, you were asking something. yes. Uh, we all know, ma'am, the bravery that sir has shown. But, ma'am, the fight that you fought is, and the bravery that you have shown since last 23 years is no less. Thank So you I so would much. no, ma'am. We get strength from your bravery. You inspire us, ma'am. So I would And request yes, you to share with us your journey after 27th May 99. it was a very difficult one, I would say, because Because Ankush was very small, ma'am. he was very small. It was a very tough decision, and you see, basically जो हमारी लाइफ है वो इट्स लाइक नॉमेड्स की तरह कि हम आज एक जगह पर हैं, 2-3 साल बाद हम कहीं और हैं. वी डोंट हैव अ सेटल्ड लाइफ. सो व्हेन दिस हैपेंड, उसके बाद मुझे ये था कि अब क्या, अब मतलब व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू मैनेज थिंग्स. So I came to Delhi that time, and nothing was decided. But I got the teacher's job in Air Force Bal Bharti School, and I joined there. I was going there, then I was given a, I mean, पंजाब सिविल सर्विसेज में मुझे जॉब मिल गया था. एंड मैंने मुझे वो था कि मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगी. एंड माय फादर सेड कि नहीं बेटा आप वहाँ मत जाओ, बिकॉज माय सन वाज वेरी स्मॉल एंड पेरेंट्स को शिफ्ट करना था मेरे साथ. तो फादर वांटेड मी टू स्टे बैक हियर ओनली इन दिल्ली, एंड ही सेड कि आप पेट्रोल पंप लेना, आप वही चलाओ, आप चंडीगढ़ मत जाना अभी. And I didn't listen to him. That was, I mean, I feel bad about that now. But I went to Chandigarh, I did my training there, and मुझे वहाँ पर फ्लैट अलॉट हो गया था, and my parents were supposed to shift with me. And I just went for 10 minutes to see that flat, and when I came back, I got the news that my father is no more. It was really tough that time. Then I knew it कि I cannot come back to Chandigarh, because see, it's destiny basically. Because अगर मैं शायद चंडीगढ़ शिफ्ट कर जाती तो मैं दिल्ली वापस ना आती. But it was my destiny that I had to come back to Delhi, and I lost my father because son was very small. So everyone said कि नहीं अब तू चंडीगढ़ तू अकेली नहीं रह सकती. You better come back here. And then I decided that I should take up this petrol pump now so that I can be here with my son. And I came back to Delhi, left that job. एंड उसके बाद वही, क्योंकि बिकॉज बिजनेस था, हमारी फैमिली में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया था. इट वाज वेरी टफ डिसीजन, बिकॉज जिन्होंने मेरे को हेल्प करनी थी वो तो थे ही नहीं, फादर तो थे ही नहीं तब. बट देन आई थॉट कि जैसा मुझे अजय चाहते थे कि तू इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, फादर वांटेड मी टू डू दिस बिजनेस. सो आई टुक अप दिस बिजनेस. बहुत मेहनत करी उसमें, हो गया. I would say कि my husband was my inspiration during that period.
I still remember, ma'am, I saw one interview where you said that you didn't see Sir in his last moment, and you Yeah. always believe that Sir is with you, and actually Sir is with you, ma'am. Thank you so much. Because that has actually given you the strength. Sir is your guiding angel who has Yes, guided you in this tough journey. he is still with me. I know that. And that's why, ma'am, in whenever we have such conversations, we never ever go into that sad part of life. Because in that interview only you said that I still feel that the bell will ring and you will see Sir has come. So we will always believe that Sir is here only, guarding our nation Yes. somewhere. Yeah. Guarding our nation, and he's with us also. So I never still I still feel that he's somewhere around. He'll my this thing wait is still there. I will continuously wait for him, mm, hoping for a miracle now. But it gives me Absolutely. strength. So I don't think so. He's not there. Indeed, मतलब ma'am. मुझे मैंने जो जो कुछ भी किया आई फेल्ट कि जो मुझसे अजय चाहते थे कि जैसा मुझे होना चाहिए I kept on working and did my best. I mean, I'm still trying to do. So let's see. Ma'am, you have come a long way and you have been so strong, so brave. हम लोग जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि how can you do it? It was really tough. For at least 2 3 years after that were really tough. Especially work और बच्चा को एक साथ संभालना is very difficult. and My even son is and even I mean, grooming up the child psychologically, it because is he very was going to school, he was seeing every child coming with the I mean, parents in the parent teacher meeting. So see my that son was also very tough time. for me and with for the kid also. I mean, he grew up overnight. I couldn't tell him because his father was his best friend, and he used to take him every Saturday Sunday. We were when we were posted to Chennai. He used to take him to the zoo every Sunday. कि हम तुम हमारा ब्रेकफास्ट बना दो हम जा रहे हैं या तो वो जू जाते थे और या फिर वो स्विमिंग के लिए जाते थे एंड ही वाज माय सन्स बेस्ट फ्रेंड एंड आई कुडंट डेयर टेल हिम कि भाई पापा के साथ ऐसा हुआ है डैड के साथ ऐसा हो गया एंड ही वाज कंटिन्यूअसली वाचिंग एवरीथिंग एंड काफी दिन तक ऐसे चलता रहा एंड वन फाइन डे ही आस्क्ड मी मम्मा डैड आप कभी नहीं आएंगे एंड आई सेड नो मम्मा है ना बेटा एक वो टेंशन तब आपको शुरू होता है बिकॉज सबकी नजर होती है कि आपका बच्चा क्या बन रहा है इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट Absolutely. आई एम सो सॉरी No, ma'am. No, ma'am, ma'am, absolutely We are sorry nothing to that sorry we about, have ma'am. actually, no, we are actually sorry that we have actually taken you to all those tough days. नहीं नहीं इट आई मीन दिस कैन नेवर गो आउट ऑफ माय माइंड बिकॉज अब ये देखो कि अभी मैं सोचती हूँ तो मेरे को लगता है टाइम शायद पीछे वापस चला जाए शायद मैं जो अपने बेटे को बिकॉज मैंने देखा है कि वो ही बिकेम सो क्वाइट आफ्टर दैट कि डैड के बारे में तो बात ही नहीं करता था उसको लगता था मम्मा डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर देन आई हैड टू बिकम स्ट्रांग कि नहीं अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो ये बच्चा सफर कर जाएगा Absolutely. एंड देन आई हैव टू टेक ओवर उसके साथ मुझे करना था और मैंने अपनी अपनी तरफ से जो मैं बेस्ट कर सकती थी मैंने किया एंड आई फील गुड व्हेन पीपल से कि हाँ तूने अपने बेटे को कुछ बना दिया दैट्स माय सेटिस्फैक्शन Just see one thing, as ma'am said, that Ankush, I mean, he also felt at that age that mama disturb ho jayegi. But we can see our great journalists and all, they haven't showed this kind of maturity.
can't say anything about the journalist and their this thing interviews and all. I generally don't watch all this because if I'm not satisfied, I don't watch those things. Absolutely, बिल्कुल ma'am. My son मैम also grew up overnight. He's become so mature. Yeah, Ajita. Ma'am, means not only as a woman but also as a mother, you are an inspiration for us. क्योंकि Thank अभी you. like we are young mothers, so we actually whenever we we panic as a mother, we think about your fight, your journey, and we try to gather strength that if you can, then we have we don't have all these difficulties. At least we We can cannot try. complain. We have no right to complain. No, the time makes you bolder and time only gives you strength. मुझे तो ये था कि सिर्फ एक थोड़ा सा जो रहता है कि बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, मुझे वो था। आई वॉज अ बिट स्ट्रिक्ट ऑल्सो, आई मीन इतनी भी नहीं थी, बट मेरे बेटे को ये था कि मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज को। 10th तक आई मीन ही यूज्ड टू ही वाज आई मीन I was strict with him. After that, I told him, I said, you can treat mama as a friend now because I know you have grown up enough and अब तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो अच्छे से. So I'm just your friend now. I'm not your mother, and you can talk to me anything. So now we are like touchwood friends. What is he doing now, ma'am? He's doing his MBA now. Great. Amazing, all grown up. Yeah. Ma'am, actually, both of us have that. I mean, both of us has to hear the complaint that we are the strict mothers. Every mother is strict. अगर मदर स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, because fathers generally don't have time to spend so much with the kids. Absolutely. So generally mothers are there all the time, and they in case mother is not strict or not careful, then it's very difficult for a child, I mean for the growth of a child. So I feel कि mothers की responsibility बहुत ज़्यादा हो जाती है उस केस में. बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आता सारा absolutely. वही है, मदर्स के ऊपर ही आता है. अगर बच्चा बिगड़ गया, माँ ने ध्यान नहीं दिया. हाँ, absolutely, ma'am. So I mean मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो जाती है. अगर कुछ इधर उधर करे तो मतलब हमारे बच्चे, और Yes. अगर कुछ अच्छा करे तो घर के बच्चे. Absolutely. So that is absolutely very normal situation for the society. So ma'am, you are now like taking care of the petrol pump since last 20 years Yes. 20, 20. and super busy with that. Yes. Now it's a bit comfortable. Initially, because I was totally new to this business, so मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, because friends जो caring थे उनको तो डर था कि ये जो कर रही है कहीं इसको प्रॉब्लम ना आ जाए बाद में. But then I felt कि अगर जेंट्स कर सकते हैं तो लेडीज क्यों नहीं कर सकती क्यों इस नहीं काम कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल. तो जिस तरह. और फिर उसमें ये होता था, एक वो मुझे हमेशा ये रहता था कि अजय हमेशा सोचते थे कि भाई जो सब कर, आप तुम सब कुछ कर सकते हो. मतलब आई कुड नेवर टेल हिम कि मैं नहीं कर सकती. ही सेड देयर इज नथिंग व्हिच यू कैन नॉट डू. सो आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकती. तो ये जो चीज है ना मेरे दिमाग में तब बहुत घूमती थी कि अगर कोई कहता था कि एज अ लेडी विल शी बी एबल टू रन दिस पेट्रोल पंप, आई यूज्ड टू फील कि क्यों, व्हाई नॉट. सो ट्राइड. And sir, I mean, sir is always so motivating. Even his colleagues, whomever we have spoken to, always said that he was a wonderful colleague, wonderful officer, and means wonderful human being. Yes. And yes, his last action also proved that he didn't care about his own safety, own family, and risk his life to save another life. Yes, he was always ready, be it his juniors, seniors, or even if not from the defense services, anyone. I mean, he used to tell kids कि अगर आपको कोई मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आ जाया करो. तो he was like this. तो मतलब always ready. I mean, juniors से भी मैं अभी भी बात करती हूँ तो everyone remembers him with respect कि sir मतलब कि हमेशा he was always ready. We could go and tell him each and everything. So he was like that. Yes, yes.
and still loved by whomever he has met. They still remember him with lots of love and respect. And we also even actually give our children the example of sir, that how to treat your friend and juniors, and how to keep your friends before yourself. So sir has actually set up an example with his own life. Means we don't Thank have you. to read storybooks, or we don't have to watch any movie. We have sir's example before us. Thank you so much. Thank Very true. you. And thanks to you, ma'am, also, because despite your busy schedule, you have, and I understand that discussing these things takes you back 23 years back, and it's really difficult. But we sir is always with us. आज भी सर सुन रहे हैं और देख रहे हैं ये हमारी जो बातें. Yes, sure. Yeah. We are thankful He to is you sitting people behind actually. you, yes. I mean, अब आप लोग हो हमारा encouragement. बिल्कुल. और सर आपके पीछे बैठ के सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं. So, अब तो आप लोगों से इस तरह से बात होती है तो I mean feel good and it encourages us also. Thank you, ma'am. Ma'am, do you have any message for our youngsters? I mean, there are many youngsters in our group who wants to join the forces, and not only for them. Do you have any message for their mothers? Because always these kind of stories put some tension on the mother's hearts. That is obvious. So, do you have any message for them, as a, I mean, as a family of a soldier, and for the youngsters also who wants to join armed forces? See, I would say that this is the best platform. I think I told my brother also. I mean, his daughter. Told her. I said, you better join Air Force. I mean, the kind of atmosphere you get there, you will not get in civil. वहाँ हर चीज आई मीन आपको यू गेट ईच एंड एवरीथिंग एंड में रिस्पेक्ट है. और फिर एक जो लाइक आई हैव सीन माय हस्बैंड व्हेन वी गॉट मैरिड ही सेड तू मेरी सेकंड वाइफ है. एफोस इज माय फर्स्ट वाइफ. दैट काइंड ऑफ अ डेडिकेशन वाज देयर. सो एंड जो भी करना है बहुत अच्छे से करना है. तो डेडिकेशन शुड बी देयर. अगर इफ यू आर जॉइनिंग दीस सर्विसेज डेडिकेशन हैज टू बी देयर. देन ओनली यू विल एंजॉय दिस जॉब. लेकिन करना चाहिए. मैं तो ये कहती हूँ करना चाहिए. यू लर्न अ लॉट इन दैट एंड बहुत सारी चीजें होती है. मतलब आई वुड से कि वहां रह करके पता चलता है कि कितना डिफरेंस है वहां से यहाँ. इट्स वेरी एनकरेजिंग. Absolutely, मदर्स absolutely. की बेसिकली nobody is safe anywhere. You can't say कि भाई अगर हमने सर्विसेज नहीं ज्वाइन करी तो we are safe outside. It's not like this. One of my very close, Bhabi, she told me that actually my brother, he died due to a bike accident. And Okay. my bhabhi said that my father had many friends in armed forces, and there were lots of marriage proposals for me. And Okay. every time my relatives and all, they used to tell my father that there is a risk in armed forces life. Don't fix any marriage with an army personnel or air force personnel, etc., etc. And now see, I got married with a person who had a fixed job, who had everything fixed. There was no risk in that I sense. This is But what I. destiny is the destiny. Yes. So life is not safe. I mean, you can't say कि भाई in case we don't join, we are safe outside. People are Absolutely. outside also. I think they are much safer there. यहाँ तो आपको ये देखो कि आप रोड पे जा रहे हो, किसी के साथ कोई बात भी हो जाती है तो people start I mean misbehaving. तो एटलीस्ट वहाँ आपका एक पूरा ग्रुप होता है एंड लाइफ कहीं भी सेफ नहीं है. हम नहीं कह सकते कि भाई डिफेंस सर्विसेज में ही ज्यादा रिस्क है. बिल्कुल, बिल्कुल. Absolutely.
एंड भगवान जब मुश्किलें देते हैं तो भगवान ताकत भी कहीं से दे देते हैं मैम. Yeah, yeah. I mean, you all have proved it. Thank you. And thank you so much, ma'am, for My coming to pleasure. our Vartalap and sharing the unknown stories and side of Squadron Leader Ajay Ahuja sir. Our we had since long time we were getting a request to have you in our session so that people actually wanted to hear about sir because he had been our childhood hero. So Thank today is you. really a great day for us. So I thank you hope so much. I hope this was, I mean, there was some you find it useful because मुझे नहीं पता like you said कि हमको interviews लेने नहीं आते. It's the same way with me also कि I don't know कितना मेरा जो आपका मैसेज है या आप लोग जो चाह रहे हैं वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा. I have नहीं no नहीं idea. बिल्कुल मैम, हम भी इसीलिए कोशिश करते हैं जानबूझ के कि हमने देखा है कि लोग ना बहुत वो पोक करके करके वो उस दिन क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था, फिर क्या, तो वी ट्राई टू अवॉइड दैट साइड बिकॉज we want to celebrate the life of our brave hearts. So in case I have to tell about Ajay, then I would say he was a wonderful person. मतलब कि मैं तो ये कहूँगी मुझे तो हर लाइफ में अगर अजय मिल जाता आई बी मोर देन हैप्पी. सो बहुत अच्छे इंसान, ऑलवेज हेल्प पीपल, बी इट जूनियर सीनियर और एनीवन. आई मीन कोई अगर स्ट्रेंज पर्सन भी आकर के विल आस्क फॉर अ हेल्प ना, ही विल हेल्प हिम. ही वाज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन एंड वेरी डेडिकेटेड टू हिज जॉब. मतलब मेरे साथ ये होता था कि हम कभी ये बात भी करते थे ना तो उनको मेरे को डेडिकेशन पता थी. जब व्हेन वी गॉट मैरिड तो मुझसे लोगों ने बोला कि तुझे पता है कि अगर बैचलर एज अ बैचलर हमें अगर अजय को कहीं ढूंढना होता तो हम कहाँ देखते थे. ही यूज्ड टू बी इन लाइब्रेरी. तो ही यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स रिलेटेड टू हिज एफर्ट्स एंड बाकी मे भी होगा और कुछ. तो इसे कि मतलब कि वो बिल्कुल लाइब्रेरी में ही मिलते थे. नॉलेज बहुत अच्छी थी. फिर जो कोर्सेज करने हैं दैट वाज आई मीन ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे किस टाइम पर कौन सा कोर्स करना है और मुझे कैसे जाना है. तो कई बार मैं भी बोलती थी, एक स्टाफ कॉलेज का कोर्स होता था इन लोगों का, तो मैंने कहा अजय, क्योंकि मैं लेडीज से सुनती थी कि भाई वहाँ जाती हैं लेडीज कोर्सेज ज्वाइन करती हैं, तो आई वाज लाइक मेरा तो अपना इंटरेस्ट था. तो आई टोल्ड हिम, आई सेड आप कब जाओगे अजय? कहते नहीं मैं ये अपना टेन्योर पूरा कर लूँ जो फटिंडा वाला था, उसके बाद आई विल गो फॉर दैट. So he was so planned that way. Amazing person, I would say. Focused. Yeah, focused. And सब पता था कि मुझे किस टाइम पर क्या करना है. Everything was so planned for him. I mean, बिना प्लानिंग के तो चलते ही नहीं थे वो, उस टाइप से था. बिल्कुल बिल्कुल. और पता है मैम, अभी हमारे साथ ना कर्नल गुरबीर सिंह सरना सर थे. वो 29 RR में थे और कश्मीर में एनकाउंटर में शहीद हुए थे. तो उनकी वाइफ हमारी जसलीन दीदी भी अभी आपकी वार्तालाप सुन रहे हैं और बहुत रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि तब उनका बेटा भी बहुत छोटा था, सेहज. तो वही अभी उन्होंने लिखा है कि भगवान ताकत दे देते हैं. तो आपकी बातें सुन रहे हैं और बहुत रिलेट कर पा रहे हैं अभी. उनको थैंक्स बोलना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. फिर आज हम हमारी वार्तालाप यहीं पे खत्म करेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे और वी आर अ फैमिली मैम, सो वी विल स्टे कनेक्टेड. और आज बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप सर के बारे में सुन के. थैंक यू सो मच अजय. थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू. जय हिंद. Thank you, ma'am. जय हिंद. Jai Hind. जय जय हिंद. हिंद.